Welcome to another section of online class Continuity and Differentiability problem section 2. We have already familiar the basic concept of continuous functions. Today we are doing some problems based on this. We have to find the point of discontinuity of the function f of x equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2. 2x minus 3 if x is greater than 2. Here we can see that for all real number less than or equal to 0, less than or equal to 2, the function is 2x plus 3. For all real number greater than 2, the function is 2x minus 3. Since 2x plus 3 is a polynomial function, it is continuous. Similarly, 2x minus 3 is also continuous. Therefore, for all real number less than 2, the function is 2x plus 3, that is a polynomial function, that is continuous. Similarly, if x is greater than 2, it is a polynomial function 2x minus 3, so it is continuous. Now we have to check the continuity of the function at the point x equal to 2. അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2x plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ 2 ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ് 2x plus 3. അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്, പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് 2-നേക്കാളും അറ്റ് 2ൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2x plus 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2x minus 3 ആണ്. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് x equal to 2 മാത്രമായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ x equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പറിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് x equal to 2ലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും. For that, first of all, I am finding f of 2. F of 2 means x equal to 2, the function is 2x plus 3. That is 2 into 2 plus 3. That is 2 into 2 is 7. 4 plus 3, that is 7. The value of the function at x equal to 2 is 7. Now limit f of x. X tends to 2. That we have to determine. But here we can see that x is tending to 2 means x is going to 2. That may be less than 2 or greater than 2. Therefore, first of all, I am finding left limit. To find the left limit, we have to take x less than 2. That is this function. Therefore, we have to write limit to x plus 3. After writing this function, function എഴുതിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് x tends to 2 മാത്രം എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം x 2ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 2 ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. That is equal to 2 into 2, that is 2 into 2 plus 3, that is again 7. So the left hand limit is 7. Now we have to determine the right hand limit. Right hand limit means limit f of x tends to 2 plus. X tends to 2 plus means x is going to 2 and is greater than 2. Greater than 2, we have to select this function. Therefore, we have to write limit x tends to 2, 2x minus 3. That is 2 into 2 minus 3. That is 1. Therefore, here we can see that left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, limit does not exist. So, the function is not continuous at x equal to 2. So, we can write f of x is not continuous. At x equal to 2. So, the point of discontinuity is, therefore, the point of discontinuity is x equal to 2. ഇത് രണ്ട് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പറിൽ x കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് x equal to 2.
We have to find a point of discontinuity of the function f of x equal to mod x plus 3 if x is less than or equal to minus 3. It is minus 2x if minus 3 less than x less than 3. It is 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. The domain of the function is set of all real number. Here we can see that it is mod x plus 3. Mod x is continuous, constant function 3 is continuous, sum of two continuous functions is continuous. Therefore, mod x plus 3 is continuous in general. Similarly, minus 3x is a polynomial that is also continuous function. 6x plus 2 is a polynomial function, hence it is continuous. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 mod x plus 3 between minus 3 and 3x the function is minus 2x and greater than 3 it is 6x plus 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 ഫംഗ്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 ഫംഗ്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് നോ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയാം. ആ പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം. First of all, we have to check the continuity at x equal to minus 3. For that, first of all, I am finding f of minus 3. F of minus 3 means if x is less than or equal to minus 3, it is mod x plus 3. Therefore, modulus of minus 3 plus 3 that is equal to 6, because modulus of minus 3 means 3 plus 3 is equal to 6. Now we have to find the limit f of x, x tends to minus 3. Minus 3 minus. Here we have to find left hand limit and right hand limit separately, because less than minus 3 the function is this, greater than minus 3 this function. Therefore we have to find the left limit and right limit separately. First of all, I am finding left limit. That is limit f of x tends to minus 3 minus. That is limit x tends to minus 3. X is tending to minus 3 and it is less than minus 3, the function is this. Therefore, we have to select this function. That is mod x plus 3. Then we get a modulus of minus 3 plus 3. Again, we get 6. The left limit is 6. Now we have to find the right limit of f of x at x equal to minus 3. That is minus 3 plus. The meaning of x tends to minus 3 plus means x is going to minus 3 and it is greater than minus 3. X is greater than minus 3, there are two functions, one is this and another one is this. But x is very near to minus 3, therefore we have to take this function. Therefore it is limited 2x minus 2x, x tends to minus 3. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്ലസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിപ്പം എക്സിനെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, മൈനസിനെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus 2 into minus 3, we get 6. Therefore, value equal to left limit equal to right limit. Therefore, f is continuous at x equal to negative 3. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, x equal to minus 3 ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, that is x equal to 3. First of all, I am finding f of 3. F of 3 means x equal to 3, the function is 6x plus 2. That is 6 into 3 plus 2, that is equal to 18 plus 2. 18 plus 2, that is 20. The value of the function at x equal to 3 is 20. Now limit f of x. X tends to 3 minus, that means x is tending to 3 and it is less than 3, that the function is minus 2x. Therefore limit minus 2x, x tends to 3. X tends to 3, that is minus 2 into 3
that is equal to negative 6. Now limit f of x tends to 3 plus, that means x is tending to 3 and it is greater than 3. We have to take this function, that is limit 6x plus 2, x tends to 3. X tends to 3, that means 6 into 3 plus 2, that is equal to 18 plus 2, that is 20. Therefore here we can see that the value of the function at 3 is 20, left limit at 3 is minus 6, right limit at 3 is 20. They are not equal. Therefore the function is not continuous at x equal to 3. Therefore we can write like this: f is not continuous. That means f is discontinuous at x equal to 3. Therefore we can write the answer: the point of discontinuity is x equal to 3. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്നുള്ള പോയിന്റ്സിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. There is a question: f of x equal to mod x divided by x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. We have to determine the point of discontinuity of this function. Before going to the problem, first of all we can rewrite the function as follows. Here we can see that mod x means mod x can be, we know that mod x is equal to x if x is greater than 0 and it is negative x if x is less than 0 and it is 0 if x equal to 0. അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ മോഡൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് അതിന് ആ നമ്പർ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ മോഡൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു മൈനസ് ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതായത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മോഡൽസ്. 0 ആണെങ്കിൽ മോഡൽസ് 0 ആയിരിക്കും. ഈ കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ based on this we can write this function. Therefore we can split this as x not equal to 0 can be x greater than 0 and x less than 0. Here x equal to 0, the function is given, that is equal to 0. Now if x is greater than 0 means it is mod x is x, therefore it is x by x, that is equal to 1. Now if x is less than 0, mod x is minus x, therefore it is minus x by x, that is negative 1. Therefore our function becomes f of x equal to 1 if x is less than 0, f of x equal to minus 1 if x is less than 0, f of x equal to 1 if x is greater than 0, f of x equal to minus 1 if x is less than 0, f of x equal to 0 if x equal to 0. Now I am finding f of 0. Here again we can see that this is a constant function, there is continuous everywhere. But here it is another constant function that is also continuous. Here 0 is a constant function, it is also continuous. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ആം ഫൈൻഡിങ് f of 0, that is given, that is equal to x equal to 0, the function is 0. Now limit f of x tends to 0 minus, that means x is going to 0 and it is less than 0. If x is less than 0, the function is negative 1. That means limit of minus 1, x tends to 0, that is equal to negative 1. The left hand limit is negative 1, value is 0, left hand limit is negative 1. Now limit of f of x tends to 0 plus, that means right limit, that is equal to limit of 1, x tends to 0, that is equal to 1. The right limit is 1, left limit is negative 1, value is 0. They are not equal. Therefore we can write it. The given function is not, that is f is discontinuous at x equal to 0. Therefore point of discontinuity is x
equal to 0. അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും. വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരക്കാം. 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ലെസ് ദാൻ 0 ഇറ്റ് ഇസ് -1 ആണ്. That is here. Greater than 0 the function is 1. Therefore we can see that here the function is continuous. Here also the function is continuous, but this point the function is discontinuous. Therefore the point of discontinuity is x equal to 0. We have to find the point of discontinuity of the function f of x equal to x by mod x if x is less than 0 and it is -1 if x is greater than or equal to 0. Here, before going to the problem, we can rewrite the function as follows. First of all, we know that modulus of x means it is x if x is greater than 0 and 0 if x equal to 0 and negative x if x is less than 0. Therefore, this function becomes x divided by mod x. If x is less than 0, mod x is minus x. Therefore, it is x by minus x that is equal to -1. Therefore, it becomes if x is less than 0, function becomes -1. Also, it is given that it is equal to -1 if x is greater than or equal to 0. Therefore, our function is f of x equal to -1 if x is less than 0, -1 if x is greater than or equal to 0. Now we can check the continuity at x equal to 0. That is f of 0 that is equal to x equal to 0, the function is -1. Now limit of f of x tends to 0 minus. 0 minus means x is going to 0 and it is less than 0. The function is -1. Therefore, we can write it as -1. Therefore, similarly, f of x tends to 0 plus, that is x is greater than 0, it is -1. Therefore, left limit, right limit value all are same. Therefore, we can say that f is continuous at 0. Therefore, we can say that f is continuous at x equal to 0. That means there is no point of discontinuity. No point of discontinuity. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിപ്പം ഫംഗ്ഷനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് f of x equal to -1 ആണ്. അതായത് ലെസ് ദാൻ 0, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യും -1 ആണ്, ഈക്വൽ ടു 0യും -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് here is another question. f of x equal to x plus 1 if x is greater than or equal to 1. This x square plus 1 if x is less than 1. We have to determine the point of discontinuity of this function. First of all, we can see that this function is defined for all real number greater than 1, equal to 1, less than 1. Therefore, the domain of the function is set of real number. അതായത് റിയൽ നമ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തതായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എക്സ് പ്ലസ് 1 പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1ഉം കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ, അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1ലാണ് ഫംഗ്ഷനെ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്, ആ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട്, പോളിനോമിയൽസ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് f of 1 കണ്ടുപിടിക്കും. f of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x equal to 1, the function is x plus 1, that is 1 plus 1, that is equal to 2. So value of the function at x equal to 1 is 2. Now limit f of x tends to 1 minus, that means x is tending to 1, near to 1 and it is less than 1. That is, we have to take this function
That is limit x tends to 1, x square plus 1, that is 1 square plus 1, that is equal to 2. Therefore, left limit is 2. Similarly, limit f of x tends to 1 plus, that means greater than 1, the function is x plus 1. That is limit x plus 1, x tends to 1, that is equal to 1 plus 1, that is equal to 2. Therefore, left limit value equal to left limit equal to right limit. Therefore, f is continuous at 1. Therefore, we can write f is continuous at 1. X equal to 1. Therefore, the answer is no point of discontinuity. That means the function is continuous everywhere in set of real number. No point of discontinuity. There is no point of discontinuity. That means the function is continuous everywhere. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളിപ്പം ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ x ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് x equal to, that means you know how to draw a straight line. It is x, it is y means f of x, it is 0, it is 1. If it is 0, that means it is negative 1. Therefore, we get this point. So, this is the graph of x plus 1. So, y equal to x plus 1 is the graph on x plus 1 on. Now, the x square is x square plus 1 in the graph. So, for all real number less than 1, this function is x square plus 1. Greater than 1, it is x plus 1. In the graph, no point of discontinuity. Now we can take another question. Find all the point of discontinuity of f where f is defined by f of x equal to x cube minus 3 if x is less than or equal to 2, x square plus 1 if x is greater than 2. We have to find the point of discontinuity of this function. First of all, f of x equal to x cube minus 3 is continuous if x is less than 2 because it is a polynomial function. Similarly, f of x equal to x square plus 1 is continuous if x is less than 2 because it is a polynomial function. We know that every polynomial functions are continuous. So, this function is continuous if x is less than 2 and greater than 2. Therefore, we have to check the continuity of this function at x equal to 2. First of all, I am finding f of 2. That is 2 cubed minus 3. That is equal to 5. Now limit f of x, x tends to 2 minus. That means limit of f of x tends to 2 minus means x is tending to 2 and it is less than 2. If x is less than 2, the function is x cube minus 3. Therefore, we have to take the function x cube minus 3. That is limit x cube minus 3, x tends to 2. That is equal to 2 cube minus 3. That is 8 minus 3. That is equal to 5. Then we have to find the right hand limit. That is limit f of x, x tends to 2 plus. X tends to 2 plus means x is tending to 2 and it is greater than 2. Therefore, we have to take the function x square plus 1. Therefore, it is limit x tends to 2 x square plus 1. That is 2 square plus 1, that is 4 plus 1, that is also equal to 5. Therefore, value of the function equal to left hand limit equal to right hand limit. Therefore, function is continuous at x equal to 2. We already show that it is continuous if x is less than 2 and greater than 2. Now we have f of x is continuous at x equal to 2. So this function is continuous everywhere in set of real number. That means there is no point of discontinuity. We can verify the problem by using the graph.
Here the function is x cube minus 3 if x is less than or equal to 2, x square plus 1 if x is greater than 2. The graph of the function is given here. Here we can see that this is our x equal to 2. The value of the function is 5. If x is tending to 2 from left to right or right to left, there is no break or jump, hence it is a continuous function. The graph of a function has no break, no jump. Therefore, we can take it as a continuous function. Now we can take another question. Find the point of discontinuity of the function f of x equal to x raised to 10 minus 1 if x is less than or equal to 1. X square if x is greater than 1. We have to determine the point of discontinuity of this function. First of all, we can see that f of x equal to x raised to 10 minus 1 is a polynomial function that is continuous if x is less than 1. Similarly, f of x equal to x square is continuous if x is greater than 1, since it is a polynomial function. Therefore, less than 1 the function is continuous, greater than 1 the function is continuous. Now we have to check the continuity of the function at x equal to 1. First of all, we can find f of 1. F of 1 equal to 1 raised to 10 minus 1 equal to 0. Limit f of x extends to 1 minus, that is left limit. That is, x is tending to 1 and it is less than 1. We have to take the function x raised to 10 minus 1. That is, limit extends to 1 x raised to 10 minus 1. That is 1 raised to 10 minus 1 equal to 0. Therefore, left hand limit is equal to 0. Now, limit f of x extends to 1 plus, that is right hand limit at 1. That is, limit extends to 1 x square. That is 1 square equal to 1. Therefore, left hand limit not equal to right hand limit. Therefore, the limit of the function does not exist. The മൂന്നും സെയിം ആയിട്ട് വരണം. ഇവിടെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ അല്ല, അത് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ so the function is discontinuous at x equal to 1. Hence the point of discontinuity is x equal to 1. Now there is another question. Is the function defined by f of x equal to x plus 5 if x less than or equal to 1 and x minus 5 if x greater than 1 is a continuous function? We have to check the continuity of this function. Here again we can see that it is a polynomial function if x is less than 1. Greater than 1 it is a polynomial function. Therefore, we have to check the continuity at x equal to 1. Therefore, first of all I am finding f of 1. That is, f of 1 is 1 plus 5, that is equal to 6. Now limit left hand limit f of x extends to 1 minus means limit extends to 1 x plus 5. That is 1 plus 5, that is also equal to 6. Therefore, value of the function is 6, left hand limit is 6. Now, limit f of x extends to 1 plus means limit f of x extends to 1 and it is greater than 1. Therefore, we have to take x minus 5. Therefore, limit extends to 1 x minus 5 equal to 1 minus 5, that is negative 4. So, the function is not continuous. Therefore, the given function is not continuous.